buen día. Good morning, brothers and sisters. Buen día, hermana. Good morning, everybody in the house of the Lord. Buen día, tu gente Good de morning, casa de everybody Dios. online. Buen día, están cutomanos en línea. So let us stand and dedicate the service to the Lord. Si vos por, láganos lanta para y dedica el servicio aquí na Señor. This is a beautiful day. Es aquí un día bonita. This is the day that the Lord has made. Es aquí te dia que o Senhor a This crea. is the day Es aquí te dia God is going to do something new in your life. que Deus te vai fazer algo novo dentro da vida. Before you go home, Prometo que vai casa. don't go home change. Não vai casa. Don't go on change. Não vai casa e não aguardo cambiar. Let God do something new in your life. Laga Deus fazer algo novo dentro da vida. Because when we pray, Pastor, ora nós fazer we oração. pray not of feelings. Nós não fazer oração a base de We sentimento. pray from the Word of God. Nós está ora a base da And palavra His de word Deus. says, E sua palavra te Where pisa. two or three are gathered, Onde dois ou três te reunir. and we are more than two or three E this nós está morning. mais que dois ou três a wema God inta. is present. Deus está So presente. He was waiting already for us. Dus eta wat aguardando So e I ari pray banos. this morning, Dus met a ora wema whatever inta. you're thinking, Ku tudo lo qual que po porta Whatever you're feeling, pensando, ku lo qual po porta whatever you're sentir, going through, lo que po porta passando aden, it can be changed. e por guardo Because we cambiar. serve the God of the impossible. Pa sobre nossa sirve é Deus de lo I say we impossível. serve the God of the impossible. Avisa que nossa sirve Deus de lo impossível. He says, is there anything too hard for me? E avisa tem algo muito duro para mim? No, there isn't. Não, não tem. So whatever it is So, que eu é portar? in your life, Tempo vida, in your family, tempo família, at your workplace, na bo lugar de trabalho. give it to God this morning. Donena Deus ao emain. Bring it to His throne. Trecena su trono. Bow before Him Beig bo mes and dilante just say, dele. Lord, help me. E diz para você, Deus, ajuda-me. Help me. Ajuda-me. Without you, Simbo, I cannot do it. me não por assim. Without you, Simbo, I don't have direction. me não tem direção. So let us pray this morning Então, laga nos assim to oração. the God of the impossible, Ne Deus that de we lo will, impossível. that we will go home transformed, Quando nos lo vai cas cambiar. that we will go home changed. Quando nos lo vai cas cambiar. We will go home filled with the Holy Spirit. Nos lo vai cas llenar de We will Espírito go de home Deus. guided by the Holy Spirit. Nos lo vai cas guiado And de we will Espírito. go in the power E nos lo vai den poder of the Holy Spirit. de Espírito Santo. Amen. Amém? So Father, this morning, Tata e mainta. we dedicate this service Nos está dedicar a to serviço you alone. na bolso, Senhor. God, our Savior, Deus nos Salvador. God, our Lord, Deus nos Senhor. God, our Creator. Deus nos Criador. There's nothing you don't know this morning. Não tem nada que bom nos sabe mainta. So Father, we surrender this morning to you. Assim nada tata nos está entregar ao enabo. Help us, Spirit of the living God, Ajuda-nos, Espírito de Deus to vivo, worship you, para adorar, to give you all the praise, para donar ture to alabança, honor you, para honrar, to magnify your holy para name, magnificar o nome because santo, you are holy, para sua votação, you are worthy, vota and you deserve all the e glory. vou merecer tudo all e the glória, honor. tudo e honor. Father, this morning, Tata e mainta, take control. toma controle, You are in control. botada em controle, Change us. cambia-nos, Transform us, Lord God, transforma-nos to your Deus, image. na boa imagem, As your word says, maneira boa palavra ta how you created us. boa a criar Thank you for purpose this morning. Danke para propósito. Thank you for direction this morning. Danke para direção. Thank you for victory this Danke morning. para vitória. Thank you for your mercy and grace this Danke morning. para boa misericórdia e graça. Father, we bless your church this Tata morning. nos está bendicionando a igreja. Those who cannot come, Estão com não por bem. those who are sick, Estão com tamalo. wherever they are. Onda com não Father, porta. we bless them, touch them. Tata nos está bendicionando. Touch ng Heal them, Senhor. Lord God. Sana ng Senhor. Those online this morning, Estão na linha o emainta. touch them, Lord God. Touch ng Senhor. Touch their families. Touch na família. Father, we bring our whole family before your throne of Tata mercy. nos está 13 nos família inteira diante do trono de And this graça. morning, E ao emainta. on the last Sunday of the year, Na último dia domingo de proclaim año, nos está proclamando together, junto as for me a mim and my house, e mi casa, we will serve the Lord. nos lo sirve Señor. As for me A mí and my house, y mi casa, we will serve the Lord Nos together with me. lo sirve, Let me hear Señor. you, church. Lágame As for tienda, me iglesia. A and mí my house, y mi casa, we will serve the nos Lord, lo the sirve living Señor. God, El the Dios risen vivo, God, el Dios the only que God. levanta, el único Dios. Hallelujah. Aleluya. We give you praise. Esa es tu alabanza. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. Nós vai ler esse salmo de ave humana, qual é Salmo 92.
E avisa lo seguinte: tá bom para dar um agradecimento na Senhor e para cantar alabança na bom nome o Altíssimo. Para declarar a misericórdia de mainta e a fieldade tur a noite. Com instrumento de 10 cuerdas e com harpa, com música ressonante, tocar e balírio. Para sobre abo, o Senhor, ahasi me contento com lo que bo ahasi. Para motivo de obra nan di bo manang lo me canta de gozo. Que grande tabo obra nan, o Senhor. Bo pensamento nan tamasha profundo. Gente sem sentir, não tem conhecimento, tampouco gente bobo não tá compreende isso aqui. Que ora é malvado spray de maneira hierba e turco tá hasi iniquidade florescer, tá panang guardo destruir para sempre. Mas abo o Senhor tá alçar para sempre. Para sobra mira, bo inimigo nan o Senhor. Para sobra mira, bo inimigo nan lo perecer. Turco tá hasi iniquidade lo guardo plama. Maabo, ahalsa mi cacho, maneira cacho de buey de mundi. Mi aguardo rico zeta fresco. E mi wowo awaku satisfação riba mi inimigo nang. Mi oreia nang atende de hasidona de maldade kutalanta contra de mim. E gente justo lo floresce maneira palma, e lo cresce maneira palo de seda de Líbano. Planta den casa de Senhor, na lo florescer den planche nan de nos Deus. Hasta den nang viejes, na lo duna fruta, nang lo tayen de vigor e verde, para declarar que o Senhor está recto, e tami barranca e não tem injustiça denje. Aleluia! Worship the Lord. Alaba, Senhor, a memeinta do nele, tura e glória. Give him all the honor. All the glory. Tur lo que te rocea, tico, alaba, Senhor, amén. Every day that has to worship the Lord. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Cantar la gloria de su nombre. Poner la gloria en su alabanza. Decir a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale la gloria, dale la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que conocemos, alaba al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mami, si llamas. Toda la tierra será bañada de ti, Señor. 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 Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre. Canta tu nombre. Toda la tierra te adorará. Canta tu nombre. Mi familia te adorará. Canta tu nombre. Y esta iglesia te adorará. Y canta tu nombre. Aleluya. Aleluia. Thank you, Senhor. Thank you, Jesus. Você acorda com o Senhor tá assombroso, maravilhoso. We Amém? remind ourselves that our God is awesome. O Senhor está em casa aqui ao And our Lord is present in this house. E está canando me meio de And He's nós. walking in our midst. Amém? Você quer isso aqui? Do you believe it? É também Deus de ayer, hoje e He's para the same God, sempre. yesterday, today, and forever. É também que abre a macora. He's the same one that opened up É the também Red Sea. que lanta Lázaro for de morto. And He's the same one that rose up Lazarus from the dead. É também que a mulher com same. problema de fluxo de sangue arreg e toca su zom de sua pai. And He's the same one that healed that woman with a blood issue. Amém? Amen. Qual seja a circunstância ou Whatever your ainda, circumstances right now, se vamos ter sanação, if you need a healing vamos ter algo para avançar de uma vida espiritual. or anything that can Tu lo keep que you estás forward in trobado, your spiritual life, tu lo que estás trobado, in everything that hinders you, confia que o Senhor Just abrirá a trust. pavo, amém? that God can help you in it. Amen. Aleluia. Mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see it. Wonders are still what you do. And bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. And yes, we can see it. Wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We need a move. We need a move.
and bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe it. Yes, we can see it. Wonders are still what you do. We are here. We are here for you. Come and do what you do. We are here, Lord. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts for you. Set our hearts on you. Come and do what you do. We need a move. Yes, we need a move, Lord. We need a move. We need a move. We need a move. We need a move. We need a move, Lord. We need a move. Move us, Lord. Move us, Lord. We need a move. We need a move. We need a move. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen in the room. Receive your miracle today. Receive your miracle today. The Lord is walking in a situation. He is working. Yes, He is interceding for you. Oh, heaven is coming. This is the move. This is the move. This is the move. This is the move. Believe it, receive it. This is the move. Yeah. This is the move. This is the move. This is the move. Can you tell the Lord, this is the move? Your situation is moving. It's shifting. It's not remaining the same anymore. This is the move. Push it back. Push it back. If it's not the Lord's, Pastor, si não está de Senhor, it not pertain to you. é hora não está pabo. Don't own it. Não vai hacer tipo. The sickness, É enfermidade, don't own it. não hacer maneta tipo. Believe Pero quere that the Lord will move it. que o Senhor lo move He por will ibo. remove it. Ele lo Amen. remove por ibo vida. Hallelujah. Aleluia. This is the move. This is the move. Mami, Senhor, tu we are here. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you.
Saliendo por de un milagro de Dios mi mes. Coming out of a miracle of the Lord myself, Me acordo que no comienzo de año, I remember that at the beginning of the year, me disse, Senhor, I told the Lord, Senhor, me quer testemunho novo. Father, I want a new testimony. E me não com And I didn't bother with it nada anymore. não passa. Nothing happened Te compare luna passar. until some months ago, Mas me confrontar com bactéria. I was confronted with bacteria, Roupa agressivo. very aggressive one, Que estava a comer minha carne. that was eating my flesh Ela touch meu riñão, and touched my kidneys, meu pulmão. my lungs. Quase me não porra a roceia. I almost couldn't breathe. É instrumento que normalmente me usa para alabar e adorar o Senhor. The instrument that I usually use to worship and praise the Lord Por with, tempo, ela guarda será quieto. for a time it was shut up E está frustrante. and it was very frustrating. Me apunta, Senhor, de como. And I asked the Lord, why? Para que conect a mim? Why me? Que como hasi? Why did I do? Que como hasibo? What did I do to Me you? sabe? Tell me Para me dreche. so I can fix it. Senhor estava quieto no processo. The Lord was still in the process. Me guardo interna. I was hospitalized, Roupa malo. very, very ill. Doctor na mes avisa com a boca. Doctor told me, they spoke it out, milagre que botar na vida. that it is a miracle that you are alive. Para sobre roupa não tá sobreviver a bactéria aqui com barraia. Because usually others won't survive this bacteria that you got. Depois de 10 dias de estava no hospital, After 10 days of being e hospitalized, aí ora para sumita que vai casa. I cried because I wanted to go home. Para mim na casa, o processo de sanação lo estava mais fácil. For me at home, the process of being healed would para be mim- easier. E para mim da honesto, And being honest, me quer ser humana. I want to tell you, Podem o brethren, processo, that in the process, mas sofre bom. I suffered well, Pero não de verdade. but that was not Estava tem dia true. não, There were days como que era quebrar turcos na minha casa. that I wanted to break everything at De home desesperação. because I was very desperate. De não por hasi, lo qual que normalmente bota hasi. I couldn't do what somebody normally can do. Então me acorda, é a tarde, é maior assim na roupa. And I remember that afternoon I cried so much. E uma rabia que o Senhor me disse, pero de como bota assim na quieto no processo. And I was so angry with the Lord. And Di I told him, como- why di como are you hasibo?" so silent in this process? What have I done to you? Mas queda quieto. I was still. E me atende a voz do Senhor pisame. And he heard the voice of the Lord Bota acorda, telling me, que iba pedir-me no começo de ano. do you remember what you asked me at the beginning of the year? E não me quebra. And there is where I Mas é da broke verdade. down, because that's true. Mas pedi, That was Senhor, testemunho novo. I asked the Lord for a new Senhor, testimony. pisame, papi, awo. And the Lord told Di me, kung ame speak sanao." now how Pastor, I ako na healed papi you. de Dios que não conhece. Because you cannot speak of a God that you don't know. experienciar Dios de sanação. Because you need to experience the Lord of Amen. healing so that you can speak about Anto de Him. repente, alanta e cantiga que atrove de mi And coração e suddenly, adoração que tu bisa. This song I rose love up. you, Lord. Woo! For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let me say this one more time. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's say it one more time. All my life you have been faithful. All my life you have been Hasta de momento na faithful. más pío por mi vida. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. We say with all my life. All my life you have been faithful. Life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you every day. Woo! Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Let me tell me one Thank more you, time. 'cause Jesus. all Let's my worship Him. Let's worship Him this morning. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Has He been good for you? Worship Him this morning with everything you got. Faithful. Hallelujah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let's sing it, church. All my life you have been Faithful.
Gusto. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's hear the church sing this morning. All my life. Yes, Lord. All my life. Good. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Come on, give him your best praise this morning. Tenemos mejor alabanza o emeíta. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Isang baterya naman eh, baha. Your battery is like Come on, low. give God a better praise than Dando a that. Dios un mejor aplauso que sea. I don't know about you, A mí no sa dibo, but there have been times pero tatin tempo na. where everybody leaves you Kami na turenda da baila gabo. because of circumstances Pa that you go motivo de through. circunstância não kubota passa din. But there is one that never leaves you nor forsakes Pero you. tem que nunca talagabo e nunca ta abandonabo. And I hope you Amen. know that. E me ta espera que I hope you know that by Me ta experience, espera que bote experiência. not by com hearing Deus. somebody, No dor de saying tende that. de bisa. but that is your Pero experience que with Him. aceita boa experiência com ele. Amém? God is faithful. Deus está fiel. That is His character. Aceita su carácter. That is His nature. Aceita su naturaleza. He is faithful. Está fiel. He is good. Está bom. He is almighty. Está todo He poderoso. is and will always be. Está Hallelujah. sempre lo está. Aleluya. Good morning, everybody. Bom dia, Turende. God bless you. Deus bendicionado. Let's go and greet somebody. Van e saludar gente. Give them a firm handshake. Dona nang Hug bom them. man, dona nang Smile with brasa, smile ko nang. Let them see the glory of God over you, Laga nang wake gloria di Dios ko ta but also in you. Pero Amen. tambe tengbo, amen. Let's go around and greet one another. Van sali saludar In the name of otro en el Jesus. nombre de Jesús. Want to greet those online as well. También los que saludar están online Share our live y compartir our live streaming. transmisión en vivo. Glory to God. Gloria a Dios. Somebody needs the word. De un ende con mestere palabra. Hallelujah. Aleluya. God is good. Dios está bom, amén. My wife and I, we celebrate our 27th anniversary, By church. married by church. Mi casaya, mi ta celebrar o 27 años casa pa iglesia, 40 something together. 41 junto. My God. When did those years pass by so quick? Aqui dia e aine passa vai assim na lie. Wow. 27 years already. 27 casa pa iglesia ka. God has been good. Dios him sempre all the tá glory bom. and Amén. honor. Na jetur honra Praise e tur God. gloria. All right. I have some announcements that I want to share with you. Me tem algum anúncio que me quer compartilhar com você? First,
The first one, we need to out all the lights and maybe move this pulpit this way so you can see E it prome, clearly. nós temos que pagar toda a luz tang, para provar que claro. And this is what we've been saying God is going to be doing, God will do, but it's doing. Can we do this better? Hello? Let's do the sound well. There is sound. Please. No. Bago misa dito. Pasiebong. Okay. 1, 2. Right. This is GSCC Ambition. Billboard is set. It's working. Nasa ayaka, pagkabos. Hello. Takos grande ako aqui. Portanto, mi inglês está malo. Nasa. Anyway, mission accomplished, people. Nós acumple que missão romana. Yes. Sim. Yeah, you can turn on the lights again. I want to send the luz back. And we are open for business. Nós está abrir para negócio. And the income of this billboard Então, entrada de billboard will aqui. replace the selling of food and all those things we've been doing for all those years. Vai reemplazar tudo vendimento, Alright. comida e tudo conan que nós sabemos assim, tudo aí para sostener o edifício. So let's pray for this Das vamos fazer oração para aqui. so that it could even surpass our expectations. É por hasta surpassar o que nós está espera de G. And there is more. E tem mais. This is just one project of the Exacta. many others Onde é projeto that God's going to use to glorify His own de name. tudo é outro projeto que Deus vai usar para glorificar seu mesmo By nome. the way, the LED screen for here is here. It's in the back there. E LED screen também tem caba, está para trás. I thought we were going to just hang it here or screw it here, but it takes more structure detailing, so I'm busy with that. Mas querida diz que pega lá, pero não, é mais ter estrutura I e don't mais have a coisa. date for it to Dus be here. me tem que encontrar e BCI, me não tem data, fecha ainda para estar guardado botar aqui não. So the same way we prayed last week Mas com nossa hora for the billboard to appear, para o billboard aparecer, I'm praying for the same me thing tá hora para for the LED screen on the inside. para o LED screen bani para dentro também. Amen? Amém? Thank you for your enthusiasm. It really touches me. Danke para você entusiasmo, para tocar me machar. Anyway. Okay, December the 31st, Dezembro 31, we want to invite you to come, nós queremos invitar você para vir. and we're going to reveal the theme for 2026 in this service. Bem, esse serviço aqui nós vamos revelar o tema de ano 2026 para GSCC. And we're starting 7:30 p.m. E nós vamos começar 7h30 em ponto. Okay? Please don't come tired, Deus não bem cansar, falling asleep pegando sonho, in a service that you need for 2026. tem serviço como mestre escuta bom para você para 2026. Don't exaggerate. Não exagerar, Don't let the psychological pressure of end of year kill you, não larga pressão psicológica de fim de ano because that's what matar. it is. Você sei tá. And then suddenly the year turns, everything is the same. Então, já ano tá volta, deu abrir será igual e tu acaba. I've seen it 60 times. Mas o que 60 bia. 59 ainda falta para 60. Almost 60. Almost 60. Quase 60 bia, outro luna. So I'm not going to let the Christ in me be pressured by that. Deus minutos vai lá que Cristo de mim se apaixonar por si. Okay? The word of God this day is important. A palavra de Deus repetia aqui tá roupa importante. Very excited about 2026. Me tá excitar para 2026 que tá na And you caminho. should also be. E a bastante também me está. All right. On January the 4th, Januário 4, we're celebrating our 17th anniversary as a church. Igreja GSC está celebrando de 17 anos
como And iglesia. guess who's going to be here? Y wakin tabaytay, Reverend Cecil Kwamina, our covering. nos cobertura, reverendo Cecil Kwamina tabayta. He is going to be here to predicando. celebrate with us. E tabayta kinang pa celebre ko nos. He is going to be here to preach the word of God to E us. tabayta kinang pa predicar a palavra de Dios pa nos. You don't want to miss that. Bon, no que perde esi. Then in the evening service, Anto dengue parte di anoche, glory to God, we are gloria going to a have Dios. Sarah Lee Kwamina Dingwell. She's going to help us do a worship night together with our worship team. E anoche nos tabay ting Sarah Lee Kwamina Dengwell ko tabay Yuda reforçar tá junto com nos worship team para hasi e anoche de adoração com nos tabay team para duna danke na Dios We're going to magnify the Lord for what He has done throughout these 17 years. Amen. God has been good. God has been faithful. Dios está bom, Dios está fiel conosco. Right? God, Hallelujah. God is really good. Dios está echt bom So mesmo. please don't miss none of these Deus services. não perde nenhum dia de serviço. The 31st, 31, The 4th, dia 4, a.m. and p.m. meinta e a noite. And we will have a little bit of snacks, I guess, Nós and não stuff temos comida to também, celebrate. nós não celebrar junto e de sete anos. Have you noticed that we don't cancel things? We try to do things in parallel. Nós não tá cancela coisa, nós tá por base com em paralelo. There's certain expenses that we need to be dedicated on. They are priority, but we don't want to stop celebrating something huge like this. Amen? Tem certo gasto não que nós temos que ter na vista, pero nós não tá querendo sem celebrar o que nós temos que celebrar. Yeah. And the best is yet to come, January the 5th. E me rota bem ainda, Januário 5. Our annual fast starts on January the 5th. Nos ayuno anual tá começar Januário 5. All the way through January the 25th. E eta vai teco Januário 25. So prepare your agenda Que bem preparava a agenda right here aqui dentro. for a time such as this. Por tempo Vanessa aqui. Anybody here? Tiende aqui dentro? Again, fasting is not dieting. Corda. Ayuno nota diet. Don't use Ayuno fasting ta for that. ayuno. Não usa ayuno para As a matter of fact, Pa ba fasting kills muscles that you need. So it's not a good diet. Eigenlijk, ora boyuna, eta mata Músculo músculo na. nang kunos mester que men enota bom diet. What fasting does, it kills the flesh. Lo que ayuno ta hasita eta mata e carne. And it tells your spirit to look unto God, Anto eta ayuda po espírito pa por wak na Dios mío. to be more dependent upon Pa Him. bota mais dependiente To surrender de more to Pa Him. bo entregar mais And we nele. need that. E nos mester That's de why we're fé. taking not Tapos 21 minutes, but 21 days. Nós não toma 21 minutos, pero só toma 21 dias de ayuno. I hope you're excited about Mita that. espera que bastante excitar com esse Amen? Amen? So, also, we want you to save the date for our next camp. Também nos quer para você guardar e fecha para acampamento. All right? It's going to be Campamento February the Teotrobe. 12th to the 15th. Eta vai estar Februário de dia 12 para dia 5. It's going to happen fast this year. Eta vai passar o pilie, depois que a abre. And this time, we are calling the camp a territory, right? So No. this time, it will be Camp Gilgal. Das aqui nós está chamando território, porque nós vai tomar território de 26, que men. Okay, yes. Campamento chama Campamento Gilgal. Okay, and of course, you need to be at the camp to know what I mean. E claro, vou me bem campa para compreender. Save those dates, quit your job, cancel your honeymoon, be there. Guarde dia, ei, kita fe trabalho, vai, não vai honeymoon, zorg para botei. Of course, I'm joking. Don't do it. Claro, tá gewoon met de joke basta, não sei coi. All right, good. And of course, tonight, E a noite, we are closing the series Identity Upgrade. e a noite nós também tá cerrando a série Actualizando Identidad. atualizando identidade. Okay, so we invite you to be there. Nós nos está invitado bastante para ter Tonight, the theme will be From Identity to Glory. A noite o tema lota de identidade para glória. Amen. Amém. Did I miss something in the announcements? Me falta algo de anúncio. Matutino continues normally. Matutino tá seguir tour dia normalmente. Okay, so tomorrow again we have Matutino, 4:30. Cappuccino.
Di mainta pa 6 or di 4:30 to Mainta. 6 a.m. 4:30 pa 6 or. Turjara song, Wait. nos tige hora de poder. I know daqui hora daqui Jarason to. Hello. No, turjara song normal nos tiene. E jara song aqui, It's end of year. fim aia. Okay? Glory to God. Thank you for reminding me. Dangue pa acordar-me. All right. Si minha. Yes, about Simea. I want to thank everybody that gave towards C250. Give yourselves a big applause. Amen. While While We were doing the bill. billboard details. Mientras que nós estava a fazer detalhes na billboard. Your seat covered the payment of this building. Você minha ajuda cobre e pago. And we are thankful de to that. Edifício aqui. Okay? E nós estamos agradecidos We, por of isso. course, we need to build a clientele before we can stop C250. Claro, nós temos que já crescer nos clientela, prometo nós por stop esse minha 250. Okay, so we need you to still be committed maybe for a month or two. Nós nos mestemos para você estar comprometido conosco por par de luna mais. Okay, or maybe quicker. Of portar prometo que sei. The faster we get clients, Mais lienos que barraia e cliente na the faster we can transition from one thing to another. mais lienos por passar by de cos para outro. Okay, so let's stay focused on that. Dos banquedas enfocar e pensar aqui. And it is time for our giving right now. E agora que está tempo para nós donamento. And I want to share this with you. E me quer compartilhar isso aqui com você. When you are consistent in the ways of the Lord, Ora bota consistente em coisa do Senhor. I call it being obedient. Me tá ya mesa aqui tá obediente. When you love the Lord with everything that is within you, Ora vos estima Senhor que tu cosco botin dembo. God will provide to you in 4 ways. Deus lo provee para vos em 4 formas. Are you ready for this? Bota claro I'm essa not going to share verses and all of that. I'm just going to say it to you. Me nota vai compartilhar versículo, me diz vai bisek. 4 ways. 4 formas. He's going to use the hand of men to bless you. Eta vai usar mão de gente para bendicionar. In the story of Joseph, we read that Pharaoh blessed Joseph through the story- hand of a stranger, somebody that is not in Christ. God will bless you. Se vos escucha a história, balesa história de José, bota o Faraó a bendicionar. Ja, dus Deus usa mão de gente não para bendicionar. But God will also bless you with his own hands. Pero Deus também está bendicionando dor de sua própria mão. Israel passed through that in the desert. They got manna out of heaven. Israel passa Supernaturally. dentro do deserto, não há maná de cielo, sobrenaturalmente. They didn't need Web Aruba, nor Aqualectra. They got even water out of the rocks. Na nota tem mistério. Anybody here? That is supernatural provision. Dor de barranca não. Esse estava So if I walk in obedience in the ways of the Lord, Se me cana de obediência, de caminho na de Senhor. He's going to use the hand of man to bless me. Eta vai usar mão de gente para bendicionar. He's going to use the hand of God to bless me. Eta vai usar mão de Deus para bendicionar me. And then the third one is your own hands. Então é de três tá bom meu mão. When Israel finally got into the promised land, Ora Israel finalmente adrenta de terra prometi. they had to plow the ground to see harvest. Na mesma terra plug e terra para They had to use their own hands. Na mesma usa na próprio mão não. So if you have a job, be thankful to God because He said that I will bless the work of your hands. Se você trabalho, ser agradecido a Deus, porque ele avisa a mim lo bendicionar e trabalho de Don't be washy-washy with your work. Não tá raro como Washy-washy with the job that God gave you. Não tá a la ligera com o trabalho. Because otherwise you will block His blessings through your own hands. Paso se não bolo block e bendição não com é que lo tinco drenta através de bo próprio Some mão. people reach work late. Tiene que llegar trabalho lat. They go early to lunch. Nanta vai trempang vai They come back from lunch late. Nanta bin lat di lunch. And they leave to go home early. Anto nanta What is vai kas that? trempang que sim. Christians don't do that. Cristiana não tá se sei. You come way early as a Christian. Bota bin mas trempang como You leave cristiano. after 12. Bota by the You stages come back before 1. Bota bin promeco unor. And you leave as the last man and the last woman E bota out of the laga building. como último And persona. God says, I will de bless edificio. you. I will bless the work of your E hands. Deus tá bisa lo mi bendicionar e obra na di bomang.
Are you here? Botei? And then the fourth one is this. Anto di 4 te sa aqui. And I've seen this year. E mi awak esa aqui aqui. He will bless you through the hand of the enemy. Elo bendicionabo hasta dor di manang di bo enemigo mes. You don't believe that? I Bono te believe quiere that. say, a mí te quiere In say. Numbers 14:9, you know what Joshua Del número said? just 4:9. Você aqui com a Joshua said, o seu avisa. He says, the giants in the promised land that we saw are our bread. É de é gigante nang de terra prometido nos amirinanan tanos pang. So don't be scared of the giants in front of you. They are your bread. Dos no tiene miedo de gigante nang dilante bo, paso nang tabo pang. Psalm 23 verse 5 says Salmo 23 versículo 5 tabisa. that God will prepare a table for you in front of your enemies. O Dios está preparado mesa Why is para that? dilante bo enemigo nang paki que To have a sita. conversation? No. Papá pia no. He's going to use the enemy Eta usa enemigo to provide for para you. proveer pa bo. Amen. Aleluya, amen. Oh, no, amen. Of- So God will use the hand of man, Dos Dios lo usa mang di the gente. hand or his own hands, Sume un mang nang. your hand, Bo mang nang. and the enemy's hand Y mang nang di bo to enemigo. provide for you. Pa proveer pa bo. As you walk in obedience, Conforme As bocana you de do what he obediencia y hace lo que as you love him with all that you have. Según como te estime con tú lo que vos How tienes. many of you have seen all these hands Cuando in your vos life? awacture mang nang aquí God de is nuestra good, vida. amen? Dios está bon, amen. So also in your giving, Dios be también de obedient, modulamiento, sea be obediente, faithful, sea fiel. and God will do the Y rest Dios lo hace el through resto. all these different A channels. través de tu canal In nang aquí. Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Jesús. Father, provide for those Tata who proveer do not pessoas have. que não têm, And we Senhor. pray for you E to nós provide ora seed for them para vos proveer so they can sow para não sembrar and reap e para não in cosechar accordance to your word. conforme o trabalho. Bless every Tua tithing, palavra. Bendicionar every form of todo offering, diezmamento e and every ofrenda form of e toda first forma de fruit. primícia. In Jesus' Em mighty nome name. poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém You e can amém. come and Você give por unto bini the Lord. e duna na Senhor. Amém? Are you ready for the word of God this Você está morning? clave palavra de Deus sobre mim, tá? If you're excited about the word, come on, give Jesus some Se praise você this morning. excita que a palavra bang do Deus Hallelujah. alabanza sobre mim, tá? Aleluia. So we are at part 10 of Nós this está na series, parte 10 de série aqui. and it's amazing, E está tremendo. majestoso. Yes, we are going to talk about standing firm under pressure. Agora nós vai papia de como nós está para firme estando boa pressão. Because who we are in Christ Passo quem não está em Cristo, will be tested and it will be proven. ele guardo por provar e ele guardo mostrar que está sina. Yes? Glory to God. I'm going to read the Word of God a little later, but in the meantime, I want to say I want to mention certain declarations here. Me vai ler a palavra de Deus aqui rato, para agora que me quer declarar certa coisa na palavra de Deus. Okay? We are, of course, this is the last Sunday of 2025, Esse aqui é o último dia domingo de 2025 and we thank God for this. e nós está agradecido Deus pe. Are you? Bosan, daqui a pouco você não Tami. Também que tu cansa. Que você comer? Anyway, after ama comer algo. Amisa. Anyway. So I am thankful to God for the last Sunday of this year. Agradecido a Deus And I'm pe so último looking dia forward domingo to the next de year. ai aqui e me dá assina contento para premirar e aia venidero. And it is amazing
Y está asombroso how God has been preparing us for 2025 through this series especially. con Dios abinta prepararnos de año aqui ng 2025, especialmente do série aqui. Okay, so we've seen how He healed our identity, Nos awa com ela sana nos identidade, how He renewed our minds, nos awa com ela renovar nos how He mente, restored us to sonship, com ela restaurar nos para yunang, taught us authority, com ela sia nos autoridade, and also called us back to abiding, e também ela chama nos back para nos por permanecer. right? And this morning we're not starting something new. Obviamente, nós não está começando algo novo. We're going to be talking about sealing what God has already formed in Nós vai us. papia de ceia lo que Deus já a forma de nos caba. So what God used in 2025 is really material that He needs in you for 2026. Dus lo que va passar de lo que Deus só usa de movida de 2025, tabay ta eigenlijk material que tabay ting mester de 2026 para lo que ting pabo. Okay? So we're going to be talking about standing firm under pressure. Dus nós tabay papia de para firme boy pressão. And I need to mention certain foundational truths about this. E mi tabay ting ko mencionar cierto verdade fundamental de essa aqui. Yes? Pressure, first of all, Pressão, promego turcos, is not where identity is created. nota onda bo identidade ta wordo criar. Pressure Pressão is the place where identity is revealed. ta onda ko bo identidade lo wordo revelar. Are you here? Do you understand that? Botei, bota compreender essa aqui? Most people lose identity. They don't lose identity in good seasons. No. Maioria gente não tá perdendo a identidade em boa temporada, não. You know when they lose it? Você que hora não tá perdendo? When pressure comes. Ora pressão vini. This is when life starts to squeeze us. Essa aqui tá hora vida tá começar a preta nós. When we start seeing delays on certain things. Ora nós tá começar a tardança riba certo costan de nos vida. Or we start going through disappointments. Ou nós tá começar a passar dor e desaponto na vida. In other words, life pressures. Com outra palavra, pressão de vida. Most of us lose identity there. Maioria de nós tá perdendo nossa identidade em situação assim aí. But that's why we go back to Scripture, Tá pensando nós tá vai back da escritura, because it teaches us para tá assim a nós. that pressure does not destroy identity, Com pressão não tá destruir identidade, but it establishes it. pero é tá eigenlijk estabelecer identidade. So we're going to read this now from the Word of God. Deus nós vai ler essa aqui agora que foi de palavra de Deus. And you can remain seated. It's okay. Você pode dizer que é da sentata, ok? James chapter 1 verses 2 down to 4. Nós vai ler essa book de Santiago Jacobo 1 de 2 para 4. All right. It says there, dear brothers and sisters, that's you and me. Ela está papel na rumang nang sa ita abiyami. When troubles of any kind come your way, or in other words, pressure, consider it stressful. No, consider it an opportunity for great joy. You see that? Mirumanang, ora posso confrontar que sorto de prueba kuta, tuma esse como oportunidade para estar contento. Yes? Verses 3. Versículo 3. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Para sobre a maneira vosso sacaba, prueba de fé, assim a gente suportar sofrimento com fortaleza. So let it grow, let it grow, let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Hallelujah. E só para a fortaleza é riba vosso na madurez completo e na vida irreprochável e para vosso não falha de nada. So Mr. James teaches us Dus Senhor Jacobo assim a nós, that trials produce perseverance and maturity. que prueba não, lo que está hasita é produzir perseverança e madurez. Anybody under life pressure these days? Siente que está boa pressão em vida de dia nanki. Consider it an opportunity for great joy. Você
pa oportunidad, pa bo gozo, pa bo. That's your identity in Pabocrece. Christ. That's how you Esa should é a bo see it. identidade em Cristo. Assim na botikuwake. De repente, mga ba esconde ito na ito trove. This is the word of God. Essa aqui é a I'm palavra not de Deus. inventing não é? this. This is not a pep talk. Mi não está inventando. This is Essa aqui não é what the pep word of talk. God says. Pep talk. Essa aqui está cana é If you have palavra. Christ in you, Se botar em Cristo dentro, this is your opportunity essa aqui tá boa oportunidade to show who you are in Christ. para mostrar quem botar em Cristo. Amen. Amém? So he says that these trials, it doesn't matter the kind or the size. Esta bisa é prova na nota importa é tipo de prova ou é tamanho de prova. It's there to Tem. produce in you great joy. Para produzir dentro gozo, It's an opportunity, é uma oportunidade and it will produce perseverance and maturity. e elo trece perseverança e madurez. Let's also read Romans 5, Van ler essa Romanos verses 3 5, down to 5. de 3 para 5. This is the Apostle Paul. Sa kita apóstol Pablo He papiando. says essentially the same. Esta bisa eigenlijk me un ko. We can rejoice too when we run into problems and trials. For we know that they help us develop endurance. You see that? E não solamente essa aqui, mas nós está regocijar também de nos tribulação, sabendo que a tribulação está produzir perseverança. 4. 4. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Amém. E perseverança está produzir caráter, e caráter está produzir esperança. And verse 5. Versículo 5. And this hope will not Esperanza aquí. lead to disappointment. Amém. Esperança não está desapontar. Do you see that? But How tawagin many ko of eh. you want this kind of hope Quanto de vós that does not lead to é disappointment? tipo de esperança que não te babo na desaponto. We want that, Nos quer sim. but we don't want the trial that comes with it Pero that nos no- leads us to that place. Pero nos não quer prueba que também conhece que te iba nos no lugar não. There is a price to pay to get there. Tem preço para pagar para chegar e não. Are you here? Boti, We want this hope that does not disappoint. nos quer esperança que não te desapontar. Hallelujah. Praise the Lord. Glória a Deus. But this is the process. Pero essa aqui tem processo. Verse 3. Versículo 3. Let's see it again. Vamos a cambiar mais. Glory to God. Glória a Deus. First of all, I need to rejoice. Prometo que turcos me tenho que regocijar. Not when things are good. No hora costa Alone. bom so. I need to rejoice the same. Mi me este regocijar meu Especially when I run into problems and trials. especialmente ora mi drenta de problema nan e tribulação nan. When everything is good, Ora turcos está bom. that does not form you. Esse aí não está formado. What forms you more Que está formado mais? than the gifts? Que é Then good regalo news. nan, é dom nan. It is this. Tá essa aqui. It says there Esta clearly. bisa, claro. We know that my problems, these trials, these pressures of life, they help me to develop endurance. Esta bisa também den nos tribulação nan, sabendo que tribulação está produzir perseverança. So I go from endurance, Verse verse 4. 4, De perseverança, versículo 4. and I go to Mitabay pa, strength of character. pa mi forma carácter. From character, De carácter, I go to confident hope. mitabay de esperança. And from there, E J, I am at the place ora mi tá no lugar, where this hope caminho da esperança, will not disappoint me. lo no desapuntamos. Are you here? Botei. That is verse 5. Esse aí tá versículo 5. So Paul teaches us Deus Pablo tá assim a nós, that life pressures, que pressão ng de vida, they produce character não tá produzir caráter, and hope. esperança. Anybody here? Entende que tem? And there's another one that teaches the same. Então tem outro que tá ensinando se me co. Peter the apostle. Pedro, apóstolo, Let's look at 1 Peter 1, 6 and 7. vamos a Pedro 1, 6 e 7. Oh, glory to God. 1, oh, I think I did not give it to you. No. Ni que examinado nabe. 1 Peter 1, 6 and 7. Pedro 1, 6 e 7. Isabela, may ikaw din problema.
Pedro 1, 6 y 7. Okay, good. So here it goes again. Be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Sea contento, tincos tan grandi tabini, gozo tabini, dilanti bo, aunque como mester perdura, bo prueba nang pa un tempo cortico. Yes, then verse 7, Anterior versículo 7, here it comes. These trials that I need to be glad about, e prueba nang aki kung mes está contento ko nang, not stressed about, but glad about, no estresa pero contento, they will show that your faith is genuine. lo mostra como feta genuino. Your faith is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole Pa e prueba world. di vosso Hallelujah. fe, cuta más precioso que oro, cuta perece, aunque cu eta guardo probador de candela, lo por resultado en alabanza y gloria y honra, ora Jesucristo guardo revelar. So Peter teaches the same thing essentially. Dus Pedro tasia nos eigenlijk en mes un cos. In this case, he teaches us that faith, De caso que tasia nos cu fe, refined by fire, cuta guardo refinador de candela, becomes proven and valuable like gold. tabira eta guardo proba y eta bira eta haya valor de oro. Right? Even though it even says it's more than gold. Aunque Mere enang gold. eta bisa eta So más gold is nothing compared to your faith that has been refined, Aunque tested, and eta- proven. Amen. Aunque eta bisa eta más ku oro, pa sobra bofeta más ku e oro ku guardo proba. My point is this. Mi punto te saki. God uses pressure Dios te usa presión to strengthen, pa dunanos força, to mature pa maduranos. that which He already planted in you. E lo que ella apone den bocaba. Eta In usa sei pa Christ. madurir. Who are we in Christ? Den Cristo. Quem não está den We are Cristo, new creatures. nossa criatura não The novo. old is gone, É bieu the abai new has come. e é novo abim. Amen. Amen. Glory to God for Glória that. a Deus por si. Hallelujah. Aleluia. So, pressure exposes our foundation. Dus é pressão tá exponendo os foundation. Pressure exposes our character. Eta expone também nos caráter. It reveals what identity is built on. Eta revelar bo identidade que o guardo construir. Amen. So when Amen. pressure comes, Dus ora pressão bini, it reveals whether our identity is built on circumstances, eta revelar se nos identidade a guardo construir riba circunstância na de vida. approval of people, Dus ora gente bisa aha, a si base um cobom. or maybe results, Ora gente aprobado of do nabo resultado na. or maybe comfort, Of porta ora e costa do nabo eta si bo sintibo confortável. or even performance, prestation, Of hasta bo prestação. or whether it is built on Christ. Of eta riba construir riba Cristo. Amen. Amen. And that's why pressure Ta pensei pressão, feels uncomfortable. ta sintico eta algo gewoon inconfortável. Are you here? Botei? Strobo mi predica. Anyway, so again, Dia mais. when pressure comes, Ora pressão bini, it will reveal who you are. eta revela quem botar. It's going to show whether you live based on circumstances, Eta vai mostrar se bo bibata gewoon riba circunstância. approval of people, Ora gente Results. base bom, of se botar resultado não bom, comfort, of botar confortável, performance, of ba prestation, presta e or base whether you're algo, living on Christ. of botar biba em Cristo. It feels uncomfortable, very uncomfortable, Eta sinti inconfortável. but it is necessary Pero está necessário to see Oh, if wow. you're real or not. se botar real of não. I want to know if I'm real. A mim quer saber se botar real. Don't you want to know that you are real? Bono quer saber se botar I real. want to know that I'm real. A mim quer saber como está And real. first of all, I want to know that I'm real before God. Pero prometo turcos me quer saber se de verdade me está real delante de Now, Cristo. I mentioned performance O mapa pedi
di bo prestasyon. prestasyon. And last week I did the same thing. E si mamba sama pa But I want to explain this. pero mi que explique sa akin. Because a lot of people live by performance. Paso hopiende tabi ba They riba ng base prestasyon. their identity on that. Natabasa ng identidad riba isay. What do I mean with performance? Kiko mi kemen ku prestasyon. Because performance is not excellence or faithfulness. No. Prestasyon nota excelencia ini fieldad. Performance Ora Yes. bota presta, is when we try to earn God's approval instead of living from His approval. okay, prestasyon inang kerben ku nosta Sto puro magana aprobasyon pa ni Diyos. haya aprobasyon di Dios, kamindo ko eigenlijk nos meste biba pa aproba nos. Right? You've been approved already in Christ. Bawardo aproba ka ba de You Cristo. cannot do more than that. Bompuasi mas que si. Bota aprobado em Cristo kaba. Kau kita minyo kung ayaga, sério. This is better than Yeah. ayaka, seriously. In Christ, you have been approved. Den Cristo, bota aproba kaba. There's nothing more that I can do, and there's nothing less that I can do that makes God approves me more or less. No tem nada mais of nada menos ku ami porhasi pa Dios aprobami of mais of menos. No tem. Yeah. And some people, you know what they do? They say this. This is how performance speaks. Wak, assim aqui é prestasyon ng tapapya. Assim I must do more so that God will love me more. Miting ko assim, mas pa Dios timami mas. If I fail, God is going to be disappointed in me. Se me falha, Deus também está desapontado em mim. So you're saying that your value in the eyes of God comes from what you produce. Dus que se bota bisando ko eigenlijk ba valor dilante de Deus, tá depender de com e que ku bota assim. This is not the gospel of Jesus Christ. Essa é nota evangelho de Jesus Cristo. Identity in Christ speaks different. de Cristo tá papel diferente. You know that you are loved first. Você ku bota estima romeko tukos. And you serve from acceptance and not for acceptance. E bota servidor de cuya bota aceptar acaba, pero bo não tá sirviendo pa bordo aceptar. You imagine working really hard for God, Imaginava que bota tracina duro para Deus, not for acceptance, não para aceptação, but just from acceptance. pero diz dor de que bota aceptar acaba. I believe that is a better way to worship the Lord. A mim te quero que seja uma melhor forma para adorar Deus. Amen. Amém? That is the real test. Essa é a prova real. I'm not here to perform for no one. A mim não está aqui não para me bypass nenhuma prestação para I'm ninguém. here to worship the Lord with what I do. A mim está aqui não para adorar Deus com o que me está assim, claro. What I do flows from who I am in Christ. Lo que me está assim, está flui dor de quem me está em Cristo. Do we understand the contrast? Nós está compreender o Do we see the contraste. difference? Nós está a diferença. And that's why God allows pressure. Tá pensei Deus está permitir pressão de nos vida. He wants to expose what's in us. É que exponer lo que nos tem em nós. He wants to burn that which should not be there. É que queima lo que não me está aí em geluk. You know why? Você sabe como? In 2026, there is territory for you to conquer. De 2026 tem Right? território para And você listen. vai conquistar. The pressure to hold that blessing É pressão para por aguentar. É bendição que Deus quer do nabo. if you have a performance mentality, it will collapse. Se você tem uma mentalidade de que tá presta, você tem que presta, é coisa bem boa. É tá baixa bem boa. You know why? Você sabe como? Because when results don't come, Passou hora resultado. because you're working hard, Passou bota tá duro. you will frustrate. Bota frustra. Because that is the reason why you're doing what you're doing. Passou esse é o motivo que botar assim para que botar assim. I do what I do in church so people can clap for me. Me tá assim lo que me tá na igreja para gente bater mão para mim. I do what I do in church so that people can approve of me. Me tá assim lo que me tá na igreja para gente aprovar mim. I do what I do for people's opinion. Me tá assim lo que me tá assim para opinião de gente. No, that's not right. Não, isso aí não tá bom. That is not the identity that is in you, in Essa aí Christ. não tá identidade como essa tá dentro em Cristo. Are you here? Botei? Right?
So identity, in the contrary, Dus identidad ahora que our new identity in al Christ, contrario, nos identidad nova en it Cristo, remains steady está para and stabil, rooted in Christ. anto arraigada en Cristo, And that is in our own hands. anto aceita de nos propio mano. Look at Colossians 2, verses 6 and 7. O a Colosenses dan 2, 6 y 7 lo que te avisa. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must. So it puts the responsibility in whose hands? Our hands. Yep. You must continue to follow him. This is something we need to do. Pensei, mes coscuboso a recibir Cristo Jesús el Señor, asina cana denje. Dus, esta buta responsabilidad riba nos, pa nos cana denje. Verse 6, 7, sorry. Versículo 7. And then it says, let your roots, again, this is our responsibility. Let your roots grow down into him and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen? Siendo firmemente arraigada a trove, aceita nos parti, y ahora edificada en je y establecida en vosso fe, mes coscuboso aguardo instruir y ta abundada en agradecimiento. We are going to need this in 2026. Nós também tem mestre de aqui em 2026. And you cannot prepare for it in 2026. E bom, não vou preparar You pe need to be prepared teoria de today, 2026. yesterday. Vou ter que preparar hoje, ayer acaba para o que está bem amanhã. Because that is what's going to carry your blessing in 2026. Para aceita o que está bem carga, vou bendição em 2026. Amém? Now there are biblical characters that shows us these things. Agora tem característica ng bíblico que está mostrando Personaje ng bíblico. Personaje ng bíblico que está mostrando aqui. Like Joseph. Maneira José. He is a clear example. Ito um exemplo vivo. He went through betrayal. Ela passa dor de traição. Betrayal by his own brothers. Traição dor de seu mesmo irmão. But that did not remove his identity. Pero esse não aquita sua identidade. He was thrown in prison for something he never did. Ela guarda tirada em prisão para algo que nunca ela hace. That did not erase his identity. Esse não aquita sua identidade tampouco. Delay in what he was waiting for did not cancel his identity either. Retraso de lo que estava ta guarda peso e coisa que ela sonha e tampouco aquita sua identidade. All the pressure he went through Tour e pressão que ela passa dentro actually confirmed who he was. é que ela a confirmar quem estava tatá. Anybody here? Entende que tem? We see the same in the life of King David. Nós estamos mesmas coisas da vida de rei David. At a given moment, he was anointed as king, Riba momento ela guarda ungi como rei, but then he was sent back to the field. pero ora ela guarda mandar back para entrar dentro campo não. Imagine being promoted and then demoted. Imaginava na The following day. depois de seguinte dia promover e Abahabu back. Right? palavra. Worse yet, he is rejected by his family, Ela guarda rechazado de sua família. forgotten by his leaders, Ela guarda lubidado de seu líder não. then hunted by Saul. Então ela guarda perseguido de But Saúl. none of these pressures didn't change his calling. Pero nada de coisa que cambia sua chamada. What did the pressure do? O que pressão hace com ele? It confirmed his calling. Ela confirma sua chamada. Do you understand this? Vai compreender isso aqui? Look at the woman with the issue of blood. O que mulher com El problema de problema de sangramento. sangue. 12 years sick. Dias 2 anos malo que 12 years rejected. Dias 2 anos com a rechacé. Asset faith did not help her. Azad veio não ajudar. She was financially broke. Estava financeiramente quebrada. 12 years disappointed by doctors. Dias 2 anos desapontado de doctor. On top of it, socially unclean. Riba Jen estava declarando que socialmente estava impuro. And because of that, spiritually isolated. E pensei na isolé também espiritualmente. And physically, she was weak. E fisicamente estava débil. Isn't that enough pressure in life? Yes, it is a Esse aí lot. não está suficiente pressão em vida, esse aí está opi. But that pressure did not make her retreat. Pero a pressão aí não assim é que ela corre vai esconde. No, it made her reach. Não, ela assim vai alcançar. Reach to whom? Vai alcançar To Jesus, her Jesus, healer. Hallelujah. Sanador, aleluia.
So she pressed through the crowd and she said, Dus ela pres pasa by door di hende nang inang, ela bisa. if I can just touch him, and I will be healed. That's what she said. Se mi por just touch e zom di supanya, ilo mi wardo sana. So pressure Dus presión did not define her as sick, no a definir como un gente malo. but her faith revealed her as a whole person. Pero su Hallelujah. fe a revelé pela bir un gente completo. And I hope this is you if you are going through this. Mita espera que saki tabo. Or maybe a loved one is going through this. Quanto di non Push ser through estimada, like the woman with the issue of No. blood. quanto di non ser estimada anta passador di saki. Puxa vai dilante e bandeira moe que problema. Don't retreat, No vai atrás. but keep reaching towards Pero Jesus. sigue alcançar He is Jesus. still the healer. Paso ainda te He is the sanador. same yesterday, today, and forever. De ayer, hoy, para If he sempre. healed yesterday, Si he ela will heal sana today, ayer, ele and he sana will hoy continue trove, healing. Amen. E ele sigue sana, amém? Keep reaching. Sigue alcançar. Don't retreat. No vai atrás. Don't retreat. No jala para atrás. Look at the believers in Acts. O que é que riente não tem In book of the Hechos Hechos. Look, they already received the Holy Ghost. não a receber Espírito Santo em momento e acaba. They had already seen miracles. Não a wak milagre não acaba. They already preached boldly. Não a predicar acaba com franqueza. Yet, Toch, under pressure, boy pressão, they didn't ask for safety. não a Pidi pa seguridad. They didn't ask for comfort. não a pedir conforto. They asked for more of God. Não a pedir mais de Deus. Let me repeat that again. Não a me repetir esse dia mais. They had received the promises of the Holy Ghost. Não a receber promessa não do Espírito Santo. They saw the result of that. Não a que resultado de tu receio. As a matter of fact, they were preaching boldly already. Não estava predicando com franqueza acaba. But persecution came. Pero persecução Pressure came. Pressão abine. Instead of crying to God, help, Em vez de chorar a Deus pedir ajuda, they wanted more. não estava a querer mais. They wanted more. Do you want to Não read estava a it? querer mais, porque ele Acts 4, verses 29 down to 31. Hechos dan 4, 29 pa 29 para 31. 31. Acts 4. Ay, no bisa aming malagay a foto amin. Jesus. Frank Dal. ¿Qué pasó por ahí? Acts 4. Hechos dan 4, 29 para 31. I'm going to read it from my Super Drooper 29. Acts 4:29 to 31. It says there, now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they will speak your word. ¿No son tiene ahí, no? Vou começar em inglês se quer. You need to see this. Acts 4:29 to 39. And now, O Lord, hear their threats. What is threats? Pressure. Escuche a pressão que nanda paniriba nós. Ya, tu manota din ng menasa nang. Kiko menasa ta. Pressão rumang. It's pressure. Yes? Take note of that pressure. Help us, Lord. That's not what they said. Look at what they say in here. Ayúdanos, Señor. No te sei na avisa, o aqui na avisa. They said, give us. No, 29, no acabem. Give us, your servants, great boldness in preaching your word. Do you see that? E larga vos servidor ng papia, bo palavra, com tur confiança. Você anda wakay, você anda cansa. Claro, wakas. There was pressure. Dati impressão, And normally, what do we do when there is pressure? We e cry. que não está se ora com pressão, Ay, não está llora. David, the fiaya. Oh! Ay, help me, it's ending of year. Comportar com a vida passa de cor que narimum 25 de dezembro. How can I pass? Senhor, misericórdia. How can I pass through these things on the 25th of December? That's not Lord, the have attitude. mercy. No, esse aí não está ng That's attitude. not the reason why pressure is there. Esse aí não está é motivo para que That is pressão not não great joy. Esse aí não está gran gozo. These guys were different. Não está diferente. And remember,
y corda. They already were baptized in the Spirit. Dan tao ta bautizar kaba They already were preaching with Dan boldness. tao ta predicando com franqueza kaba. They already saw miracles, signs, and wonders. Nawak milagre, senyal na prodigio ng In kaba. Acts 4, they're asking for more. E den Hechos ng 4, nanta pidi mas. How many of you want more? Quanto de vos o que mas? I want more. Ami quer mas. More on top of what I already received. Mas de lo que llama ay acaba. But people, Pero gente, no. it's not going to come in Ritz-Carlton to you. E nota bing ora bota sintana Ritz It's Carlton. not going to come when you're bathing down by Eagle Beach. E nota bing ora bota landa na Eagle Beach ang ama blau bonite. No. No. It will come to you E when? lo bini que ora. Under pressure. Boy pressyon. Under pressure. Boy pressyon. And this is what God expects from us. Ando sakita lo que Dios espera de nos ora nos haya So they pressyon. said, we want more. Paso nandinan que mas. More boldness. Mas franqueza. So we can preach your word. Para nos por predicar a palabra. Look at verse 30 down now. Wak versículo 30. Glory to God. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. Do you see that? More. Mientras More. abot ang saka bumang pakura, imilagar ng imaravia ng tatuman lugar pa medio di enombre di boyu Santo They Jesucristo. prayed Naquer this mas. under pressure. Boy pressyon na pidi mas. They were manifesting who they were in Christ. Nanta pa ta manifestar quem nanta den Cristo. Look at verse 31. Wak versículo 31. After this prayer, the meeting place shook. There was an earthquake after their prayer. Después ko na ora tati temblor. Yes, Meteorologische Dienst at detectar un temblor de 9 na GSCC. Ah, crisis management ay ginangki ko nanda haciendo. Oración. Yes. Do you believe that? I believe that. Amen. Amen. Right? So the meeting place shook. They were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Hallelujah. E Come ora on, na people. acaba de si oração, ya, na GSC também tati temblamento de número 9, Kiko. Meteorologische Dienst awake sei. E lugar camina nang abing junto awardo sakudi. E nang tour awardo llenar com o Espírito Santo. E a começa papi a palavra de Deus com tour franqueza. Yes. So in this case also, pressure Desde caso aqui também did pressão. not push them into fear. Não a puxa não para não ter medo. No, pressure Pero é pressão pushed them into greater dependence. We spoke about this a last week. puxa não para não estar mais dependente ainda de Deus. Yes, greater dependence. Mais dependência de Deus. Once Jesus touches you, your life will never be the same again. Uma vez que Jesus toca por vida, não vai também cos It mais. is not to become more independent of Him. No, it is to become more dependent on Him E não as está we para virar go. mais independente de Deus, mas está para virar mais dependente de Deus, segundo que nós está seguir conhecer. So Joseph, Deus, José, David, David, the woman with the issue of blood, é mueco, é problema de sangue, sangramento, then the early church, é igreja a iglesia de primitiva, primitiva. they all show us the same truth. cultura mostra-nos mesmo verdade. That pressure does not destroy identity. Com pressão não está destruir identidade, It reveals mas está revelar. rather whether we will press towards God or we will pull away from Him. Está mostra, of que bota vai mais na banda de Deus, ou bota quita de Deus. Amen? Amém? So, when you are doing the will of God, Dus ora bota assim, é vontade de Deus. you're not supposed to pull away. Você não tem que ralar atrás. In that moment, when pressure comes, that No is your momento que pressão opportunity vem, tá to bom, seek even oportunidade. more of Him. Para buscar hasta mais. de Anybody understand that? Deus. Tiende a compreender isso aí? So pressure refines us. Dus pressão está refinando-nos. It should not redefine us. E não mais te redefinar-nos. And this takes us to a difference between an identity crisis and identity refining. Esse aí está nós entre uma identidade de Crisis de identidad y refinación de boa identidad. isso. Right? So, a crisis in my identity says,
Who am I? crisis de mi identidad bisa bom que mita. In moments of pressure, De momento you de forgot pressão, who you are. Bota lubida quem botar. And you start doing, thinking, E bota speaking começar. like a grasshopper. Hasi pensa e Ah, Papia tua maneo- papia hasi maneo manero tiracochi. tiracochi. sim. And you are a giant killer, Então eigenlijk bota matador de gigante. spiritually speaking. Espiritualmente Amen? falando. Amém? Identity redefining says something else. Redefinamento de identidade bisa algo outro. I know who I am, not I don't know who I am. No, I know who I am. Não me não sabe quem imita. And I am growing stronger Imita cresce and mais stronger fuerte e mais and fuerte e mais stronger fuerte. in Christ. Em Cristo. Right? So God is not changing your calling on the pressure. Então Deus não está cambia boa chamada boa depressão. No, He No. is strengthening your capacity to Está carry reforçando your calling. That's what He's doing. Boa capacidade para boa carga boa chamada. Does fire destroy gold? E candela a destruir ouro? No. Não. Why do they apply fire to gold? Para que quando está põe candela It de is not ouro? to destroy Não gold. está para destruir. No, it is to remove No, that etapa- which does not belong to it. Remover tudo lo que não me se queda de ouro. And you are more than gold. E a botar mais que ouro. I am more than gold. A mim está mais que ouro. Amen. Amém? So when God pressures you with His holy fire, Então, ora Deus está pressionando com sua candela santo. it is to refine your identity. Está para refinar a identidade. It is to take away that which should not be there. Está para quitar lo que não me estetei. That's why we should say, wow, Tá pensando nós temos que pensar, uau, look at this trial. uau que prova aqui. This is my opportunity Essa aqui está a minha oportunidade. to rejoice Para regocijar and to know e passar that after this trial, por depois de prova aqui, I'm going to come out as gold. me vai estar Purified mais as gold. refinar com ouro. Yeah. Aleluia. Amém. Danke, Senhor. Manan, si bono gare ko ki dem 2025, 2026 tabay ta stressful babo. If you don't catch this in 2025, 2026 is going to be stressful for you. So lo que tim pabo dem 2026, Because what there is for you in 2026, solamente po waro carga You can con only identidad en Cristo. carry it with an identity in Christ. Yes. E no tabay otra manera. E no tabay otra manera. Say ta conta be billboard tifo. It won't work no other way. It's also counting for the billboard out there. E ta conta pa tur outro proyecto que Dios tabay pone de nos manan dem And it counts for 2026. every other project Yes. that God will put in our hands in 2026. Lo que butinha ora que dem momang What Dios you have pone. now in your Como hand ta that tratando? God put, how Como ta are manejando? you treating it? How are you, Kiko mo ta haciendo lo que working Dios with it? pone de momang. What are ¿Qué, you ha? doing with what God put in your hand? Mahal agradeci. Zundra. Are you just cursing? Are you Como not? ta bibando mo vida awed en Cristo. How are you living your life today in Christ? Direche promego ta lahat. Fix it before it's too late. E ser agradecido. And be grateful Paturcos. and thankful for De momento não everything. duro, For the hard e moments de esse momento não bom. and also the good moments. Glory to God. Hallelujah. Your maturity is proven by endurance. O madurez tawado proba dor de perseverança. You know another biblical word for endurance? You know what it is? Outra palavra bíblica para perseverança, Say it to your neighbor. bisela na bobicia. This is the other word for endurance Essa aqui tem from the outra Bible. palavra para perdurar, perseverar, Patience. paciência. Paciência como missionário, paciência. Perseverar como. One of the characteristics of the Holy Spirit is what again? Onde a característica do Espírito Santo está aqui que eu trouxe? Patience. Paciência. Patience. Paciência. So this endurance is not yours. Então, é perseverança, é paciência que não está dibo. It is the Holy Ghost Das working Espírito Santo. Christ in you. Obrando Cristo dentro. And you want it to be revealed E boquear para o revelar. in your trials, Tem bo prueba. in your pressures Tem boa of pressão life. de vida. That's how it is, Assim está. right? So scripture Da Escritura, does not say maturity comes from talent and gifting. não está bisa com madurez também de talento ng idong nang. This is good for the youth Essa aqui está bom para a juventude. because it's normal Mas está normal. as a youth to think that I can do something good, so this is it. No, that's Kung ora not it. before fazer algo bom, that's it. No, esse aí não tem. Because your good talent and your good gifting
is doing nothing for your character. Pa sobra bo bom talento e bo dom nang, não tá assim nada para bo caráter. Not nada. You're just good at doing that and that's it. Bota diz bom haciendo sei e aceite, claro. Your character determines if you're going to put it to good use or bad use. Tá bo caráter, tá vai mostrar bo se ecoco botinho, bota vai por usar bom ou bota vai usar malo. Yes. Your character even now determines if you're listening or not. E bo caráter tá determinar se bota escuchando ou bo não tá escuchando. You can have good hearing, Bo por ti and bom good oído understanding. e bom but your compreendimento, character pero bo caráter makes you sit down and hear the word of tá God. assim bo sinta escuche a palavra de Deus. That's how it works. Tá assim tá atrás. So talent and gifting Dos talento e dom nang, is not the source of maturity. nota é recurso para madurez. Endurance is the source of maturity. Perseverancia tá é A fuente, fuente de de madurez. madurez, sí. Look at Hebrews 10:36. o Hebreus 10:36. Glory to God. Gloria a Dios. And it says it here. Patient endurance is what we need now, so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Not some, Amen. all that He has Amen. promised. Wow. Pa sobra boso tem mester de perseverança, pa ora boso ahasi e vontade de Deus, boso recebi lo que aguardo priminti. Look at Matthew 24, verse 13. O Mateo 24, 13. But the one who endures to the end will be saved. Ma é sunco perseverante na fim, e sei lo ta salva. Right? So endurance or patient endurance, Perseverar of paciência, right, is the ability to remain faithful ta é habilidade para permanecer fiel. when prayers are delayed, Ora, lo que va ora pe ta bem com tardança. when answers are not clear, Ora contesta nang nota clara. when emotions within you they fluctuate all over the place, Ora bo emosyonan ta bula jaki paya. when recognition is absent. Ora na nota reconoce bo trabalho. This can be frustrating. E coi porta frustrante. You're doing so much Bota se assim na opi, and you know you're doing good e bo saca bota si bom, and no thank you. anto não tinha danki. Nada. Na holandês bota chama se stank for dank. 0,0. Nada. 0.0. That is frustrating. Esse aí tá frustrante. But no matter what, Não obstante, Kiko, patient endurance paciência e perseverança, says to me, stay faithful. tabisami queda fiel. You don't need no thank you. Bo não mester danki. You don't need no Bo recognition. não mester reconhecimento. I'm doing what God is asking me to do. Lo que Deus and está that is pedindo enough. assim, antes aí tá suficiente. I've been already accepted in Christ. Paso llama o oro I don't aceptado need en more Cristo acaba. acceptance. Mi no me esté I'm más doing what I'm acep- doing because of Christ Mi no me esté yo en and because of who I am in Him. Mi tahasi lo cual mi tahasi por motivo de Amen. Cristo y para quem mi tahasi So en Amén. God allows these pressures Deus Deus está permitir pressão na to aqui form us as para believers formar nós como creyentes. so that we don't collapse under weight. para nós não colapse body e pressão. Did you understand that? Va compreender se? Hallelujah. Aleluia. Come on, give God praise this Dona morning Deus as alabanza obviamente. we're coming to a conclusion. Nós está chegando conclusão. We have called this year the year of work. Nós chama año que año de trabalho, Año de obra, año de trabajo. obra, trabalho. And we have explained work in all the different ways. Nos explica aqui que é obra e trabalho está dentro de sorte e forma. And God has used work to form us. E Deus usa trabalho para formar nós. I don't know about you, but this year I've worked harder than any other year. A mim tem que começar porque año que matra mais duro que uns año. And there were moments that I said, my God, I'm not going to survive this. Tem momento não como avisa mi Deus, mi não vai sobreviver com isso aqui. A lot of things. Oh, picos. And I cannot see their bad things. Anto mi não provisa com nanta mal They're coisa. good things. Nanta bom coisa. But you have to be careful Pero bom esse tem not to que lose them. para não perder nada. So there was a lot of work. Tá outra roupa e trabalho. Work in family, Trabalho de work in família. church, Trabalho na igreja. work at the job. Trabalho na secular. Yes, work all over. Trabalho tu caminho. Are you here?
Botei? And it exposed many things. Anto ita expone hopi kostang. And I said, oh my God, I didn't know I had this in here. E mabisa ay minta sa ko minta tinha kokya ding. So I don't know about you, Do sa amin sa dibo, but 2025 but 2025 has been a forming year for me. tava tong anya pa formami. Anybody here? Tiende ki ding? So this year, Do si anya ki, this is what I made a list for myself, huh? sa kita lista ko amasi pa mi mes. And I hope you can identify with it. Mita espera mo po identificar bo mes ko ne. This year, God has exposed lies. E anya ki Dios a saca dilanti mentira nang. He healed wounds. Ela sana herida nang. Uh-huh. I had a lot of wounds. I didn't know. Mita ting hopi herida nang kuminta sa. Because of the work pressure, Pa motivo de pressão those wounds trabalho, came up. e herida nem abia And I said, arriba. oh, Me di ai, I cannot be a pastor and having that eu in botou me. pastor então me tinha cone de mim. He renewed my mind Ela renova minha mente. in many things. De hopi cos. Oh, yeah. Why? Pakiko, Pressure. pressão. A lot of pressure. Hopi pressão. He restored me to sonship. Ela restaurami na tayu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. My brains are back. My knowledge is back. Amen. I'm talking a better English. Amen. Excellent English. Thank God for being what I am. Amen. Thank God for my daughter. Amen. She put me in that place. That is a blessed place. It makes me think. It makes me to repent about my past. I am preparing myself for a better future. Praise the Lord aside me. I will tell you about my past, not today. I did a sin, a big sin. I recognize I was not
selling. He wanted money. He wanted the house. I didn't care for those things. I wanted just to be with him. He couldn't have himself. He had a hard life. He had a brother, a sister. He had a mother. He didn't study plenty. Now he grew up. Now he learned a lot of things. He is doing a lot of work. But I'm alone. But I'm happy. Jesus is with me. Jesus is with me. What else can I have? I have everything. Everything I need. And I hope God will take me to that house again. Maybe the weekend. I like that house. That was a nice house. Thank God for having a house. Thank you. All my grandchildren, they love me, and I spend a lot of time with them. Thank you for my grandchildren. I want to see them grow up. I want to teach them and teach them. I want to teach them. To share with them my knowledge, my experience, what I want to know. I want to teach them everything. So, give me the knowledge. Thank you, Lord. Amen. 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 That is good. I will be baptized. I know. God will help me. Amen. The devil doesn't want me, but I want to be with the Lord. The devil wants to tempt me all the time, but I turn myself against him. I want God. Amen. I want to be with the Holy Spirit. Amen. Okay. Amen. You just sit down so the pastor can Glory go. to God. Thank you, Lord. And somebody help her, please. Glory to God. Erumang tahopi excita com tudo o que Deus ha She's feito em sua very vida. excited about everything Anto, that God has done for E her. quer compartilhar And she wants conosco to share it with us. para nós também fazer mesma coisa. So Para that we sobrar do the Deus same. a fazer coisa tão grande. God did Deus a great things sané, for her. Deus a God done healed palavra her. back. Gave Deus her a a speech again. assim na hopi com os God pecos. did a lot for her. É que compartilhar, And pastor, é she's que a just paturena entende para não overwhelmed, também and vir she assim. wants to share Yeah? for people to follow Jesus Deus just está like bom, she meu does. irmão. Deus God está is bom. really good. Bota Amen. perdonar e bota Yes. salvar. Oh yeah. Mistakes nos turtas. No what? Deus está bom. Amém? Nobody spoke better words than these. Amém. Have you heard that? Amen. I'm so thankful to God. Me está So- agradecido na Deus. To say this again, 2025 Dices aqui, was not your chaos. 2025 não está bom caos. 2025 has been your blessing. 2025 está bom Yes, bendição. it has been your blessing. Está bom bendição. It has been your preparation Está bom for what is preparação coming in para o que está 2025. vindo em 2025. So the pressure you went through Então, a pressão que vai passar dentro has not disqualified you. não há The desqualificado. pressure you've been through A pressão que vai passar has dentro not delayed God's plan for you. não há retrasar o plano de Deus The para você. pressure you have gone through A pressão que vai passar has rather strengthened that which God planted in you. reforçar o que Deus ha plantado. Look at Genesis 50, verse 20. O Gênesis 50, This is what versículo Joseph 20. expressed Esa aqui está o que Josué ha to expressado. those who betrayed him, Pa estar his own brothers. sumeso romanan ku. He said this to them: A papia contra You Jasi, contra Jasi. intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Do you see that? Aleluya. Y para lo que está boso aplania maldad contra mí, mas Dios aplania para bom, para lagar turcosos de manera a resultar awe, para perseverar vida de hope gente, para And I want to preservar close vida with de hope this gente. exhortation in 1 Corinthians 15:58. Y me quisiera con exhortación aquí de 1 Corintios 5:58. Here is the Apostle Paul speaking to us, my dear brothers and sisters, that is you and me. Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Hallelujah. Pesei, mi humana estima. Sea firme, constante, sempre abundando en el trabajo del Señor.
sabiendo que vos trabajo no está en vano del Señor. Amén. Amen. Let's all stand this morning. Van lanta para o meinda. So I exhort you to stand firm, Mi que exhortamos tan ibisa para firme. to remain rooted, Para queda arraigar. and to move forward E para mover para dilante. in Jesus' name. Em nome de Jesus. So this morning, Deus sabe meinda. we're going to denounce and declare certain things. Nós também denunciar As certo we have costa been e doing for the anunciar last certo couple of costa. weeks. Maneira nós pintar. So I'm going to ask you to repeat this after me. Deus me está pedindo vos repetir comigo. Say with me, Lord, Bisa comigo, Senhor. today I denounce Awe me está denunciar. the fear that pressure means failure. E medo que está pressionando para me falhar. No, é medo com pressão danificar como fracassar. Right? I denounce lies that delay means denial. Me está denunciar mentira não tarda que men negamento. Yes? I denounce performance-based faith. Me está nega turlo que está fé que está basar riba prestação. I release the old labels and the old expectations. Me talaga ng loss. Me está laga turcos que está label ng bieu. Sobrenombre ng biyo. Sobre- Nombre ng biyo ko na po neriba mi. Kung hindi sirvi pa nada. Kung nunca lo milogra nada. Ese ito poco label ng fuerte. Me talaga ng loss en nombre de Jesus. Label lang kung po riba mi mes. Me talaga ng loss. Me denuncianan. Me está En denunciando nombre tu de label Jesus. em nome de Jesus. Kung no ting sana siyang pami. Kung no ting Kung sa- no ting no healing esperanza for pa me. mi. No hope for tu me. recosta I en put all loss. those things aside. I lose them. In Jesus' name. De nome de Jesus. And I declare E me está declarar that my identity que minha identidade is rooted in Christ. está arraigada em Cristo. I declare Me está declarar that I am loved before I perform. que me está estimar promê que me vai ter prestação. I declare Me está declarar that pressure refines me que pressão está refinando and not ruins e me. não está arruinando. I declare Me está declarar that I am prepared que me está preparar for what God is preparing for me. para o que Deus está preparando para In mim. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de These are Jesus. just some examples of denouncing and renouncing. Essa aqui está algum exemplo de denunciar e renunciar. Right? But maybe you have more. Pero porta algo Maybe de there are mais. some that are really specific in your Porta circumstance. tem algum que está hobby específico de uma So circunstância. take a moment to denounce those Das things. abo mesmo toma momento para denunciar não. Lies that you believed. Mentira não que querer, por Amen. exemplo, Certain things. costam, Wounds. herida não. Things that you thought were like that. Costam que pensa que estava assim e não estava But you've been renewed in your mind by the word of Pero a God. boba guardo renovar de momento dore a palavra de Deus. Let's take a moment Vai tomar um to momento denounce certain things. para denunciar certa coisa. You know your situation better than no Vou one. conhecer a situação minha que eu ende. Come on, church. Igreja, Hallelujah. vão pé, Let's denounce these things. vão denunciar e costam aqui. In Jesus' name. Em nome de Jesus. You're really quiet. Bota o piqueto. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I share with you my list. Mas compartilhe com We minha all lista. have a list. Nos turte lista. What happened in 2025? O que passa de 2025? Those things that should not be there, denounce them. Costam que não me se está tendo denunciar. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' Senhor, name. conosco não tá vivo, me dá denunciar em vida, em nome de Glory Jesus. to God. Aleluia. Come on, church. Thank you, Let's be Jesus. active in our denouncing. Vão estar ativos de nos denunciamento. There is power in Sem denouncing. poder, ora botar denunciar declaring. coisas. E ora botar We've declarar spoken about coisas. this. Nossa papia de aqui. Denounce the past. Denunciar passado. Denounce the old. Denunciar bieu. Denounce the old way of thinking. Denunciar forma bieu de The pensar. old way of walking. E forma bieu de caminhar. Denounce it. Denunciar. Let it loose. Laguelos. Move away from it. Move DJ. That is not what God has for Para você you. nota lo que Deus tem para God has more Deus tem mais. and has much better things for E you. costam roupa mas meu pabo. I'm not defined by being sick. No way. Me nota guardo definir I am que tá healed. malo. I am No. healed Me tá Through the sanado. stripes of Me tá Jesus. sanado de llaga de Cristo. Aleluia. I'm not a lost case. Me nota caso perdido. I am valuable. Me tem valor.
There's more for me to do Tem mais para me assim. because I am who I am in Christ. Passou mitad quem mitad em Cristo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Maybe your father and your mother spoke certain things Botar, over you, botati bo mama papi certo Denounce them. riba bobida. especially if you know Denuncianan. that they are not true. Especialmente si bosako na nota verdade na Forgive nota bom. them. Perdonanan. Forgive them. Perdonanan. Let them loose Laganan los. and believe that which God spoke over Y you. quiere lo que Dios ha papi riba In bobida. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. It's like what God did for us. Es lo que Dios hace para He nos. said to us, Él avisa nos. your marriage will not go downwards. Bom matrimonio no vaya Your abajo. marriage will not go Bom backwards. matrimonio no vaya atrás. From today on. Ya ve para And adelante. this has been more than 30 years Y ago. esa que está más que 30 años From pasada. today on, Ya ve para adelante. your marriage is going to go forward. Bom matrimonio Your no vaya marriage is gonna go adelante, upwards. arriba. Receive Aleluya. that in Jesus' name. Recibí ese en el nombre de Jesús. That is how we denounce and Así vamos a announce. denunciar y anunciar. Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Visa mi matrimonio no te vaya abajo, te vaya arriba y delante. En el Thank nombre you, de Jesús. Jesus. I Thank you, declare a Jesús. new beginning over Me you. te declara comienzo nuevo ribaboso. I declare that the best is yet to come. Me te declara con lo mejor está para bien In the ainda. name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of En el nombre Jesus. de Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Maybe you are here Por tanto, aqui não. and you say, Pastor, E você diz, pastor, I need Christ in my mi life. mister Cristo de mi vida. I need a new Mi beginning. mister comienzo I novo. want this Mi identity in quer Him. identidade aqui dentro. And this is your moment if this is you. E esse aqui tá bom momento, se esse aqui tá If this bom. is you, pray this with me. Então, ora esse aqui como me tá pedindo. Say with me, Lord Jesus, Bisa como Senhor Jesus. I come to you Me today. tá bem dilante bo awe. I leave my old life Me tá behind. larga mi vida bio atrás. I receive your Me forgiveness. tá recebi bo I perdão. receive new life. Me tá recebi vida novo. And I declare E me tá that declarar I belong to you. como me tá pertenecer na boa. In Jesus' Em mighty nome name. poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. If you pray this prayer, Se vai orar oração your aqui, sins have been forgiven. vou picar na And now hora you are a perdonar. child of God. E a boto um de The Deus. past is gone. É passado a pai. You are new, a new E boto um creature. criatura You nova have em been Cristo. born again. Vai nascer Your de sins novo. forgiven. Vou picar na And hora a new perdonar. beginning has begun. E começo novo a In começar. Jesus' name. Em nome In poderoso Jesus' de name. Jesus. Come on, give God a big Aleluia. applause. Dona Deus aplauso grande. So tonight we will see each other again. A noite nós estamos com outro trobe. And we will see each other on the E 31st. nós vamos com outro dia 31. Don't miss none of these Não things. perde nenhum dia que estão com nós. God bless you. Deus bendicionabo. May God use you mightily E que this week. Deus usabo grandemente esse manque. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.